Hello students, I hope you enjoyed previous classes. Today we discuss in continuation of the previous class classification of colloids. What we studied in previous class? In previous class we studied what is meant by colloids, how do they classified. The first classification is based on the physical state of the dispersed phase and dispersion media. This is the second classification. The second classification is based on the nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium. They are categorized into two groups. One is lyophilic colloids, second one is lyophobic colloids. Colloid solutions we also called as a sols. That's why we call it a lyophobic or lyophilic or lyophobic sols. Lyo means solvent, philic means loving. These colloid solutions are solvent loving solutions. That's why solvent loving colloidal solution. That's why they are called lyophilic colloidal solutions or lyophilic colloidal sols. Lyo means solvent, phobic means hated. Solvent hating colloidals are called lyophobic colloidal solutions or lyophobic colloidal sols. The dispersed medium is water. The sols are called hydrophilic sols. The dispersion medium is alcohol. They are called alcosols. If dispersion medium is benzene, they are called benzosols. What is the main difference between the lyophilic or lyophobic colloidal sols? Lyophilic colloidal sols are solvent loving. In lyophilic sols, dispersed phase show positive affinity for dispersion medium, that is solvent. The high affinity of dispersed particles with the dispersion medium is due to the formation of large number of hydrogen bonds. That is, solvation is more in lyophilic sols. Whereas in lyophobic sols, there is a solvent and solute hating nature is there. Lyophobic sols, the dispersed phase do not have any attraction for the dispersed medium. For example, a couple in a family, there is a affection between the wife and husband. The family is very well. Otherwise, there is a disputes between the wife and husband. There is a problem arises. That is they hate each other. That is lyophobic. If they love each other, they are called lyophilic family. The second difference is preparation of lyophilic salts is easier by mixing particles in dispersion medium. Whereas lyophobic salts are prepared by special methods. They will not be prepared in a ordinary methods. Special methods are used for the preparation of lyophobic colloidal sols. Particles of lyophobic sols are not detectable under ultramicroscope, but lyophobic sols, the particles are detectable under ultramicroscope. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క వర్గీకరణ గురించి మనం కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు అంటే ఏంటి, ఆ ద్రావణాల యొక్క వర్గీకరణ భౌతిక ప్రావస్థ ఆధారంగా కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలను ఎలా వర్గీకరించవచ్చు అనేది ఇంతకుముందు సెషన్లో మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ సెషన్ లోపల కొల్లాయిడల్ ద్రావణ యొక్క వర్గీకరణ, ఆ కొల్లాయిడల్ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి విక్షిప్త ప్రావస్థ మరియు విక్షేపణ యానకం యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని వర్గీకరించడం జరిగింది. మొదటి రకం వర్గీకరణ భౌతిక ప్రావస్థ ఆధారంగా, ఇది రెండో రకం వర్గీకరణ, ఇది విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకం యొక్క
స్వభావం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలని లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు లేదా లియోఫిలిక్ సాల్ట్స్ అని, లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు లేదా లియోఫోబిక్ సాల్ట్స్ అని వర్గీకరించడం జరిగింది. లియో మీన్స్ సాల్వెంట్. లియో మీన్స్ అంటే ద్రావణం, ఫిలిక్ మీన్స్ ఆకర్షణ. ఇక్కడ విక్షిప్త ప్రావస్థకు విక్షేపణ యానానికి మధ్య ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే లియోఫోబిక్ లోకి వచ్చినట్టయితే విక్షిప్త ప్రావస్థకు విక్షేపణ యానకానికి మధ్య ఆపేక్ష అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ద్రావణాలని లియోఫోబిక్ ద్రావణ అంటే విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకానికి మధ్య ఆపేక్ష ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని లియోఫిలిక్ సాల్ట్స్ అని, విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకానికి మధ్య అపేక్ష తక్కువగా ఉన్నట్టయితే అలాంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు అంటారు. లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలని సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకాలు రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి పూర్తిగా మిళితమవుతాయి కాబట్టి వాటిని సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. అదే కొల్లాయిడల్ లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలకు వచ్చినట్టయితే వాటిని ప్రత్యేకమైన పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే తయారు చేస్తాము, సాధారణ పద్ధతుల ద్వారా తయారు చేయలేము. లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ యానక యొక్క కణాలని అతి సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా కూడా చూడటం వీలు కాదు. అదే లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి కణాలని అల్ట్రా మైక్రోస్కోప్ ద్వారా అతి సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా సులభంగా చూడవచ్చు. లియోఫిలిక్ సాల్ లోపల లియోఫిలిక్ సాల్ట్స్ ఆర్ రివర్సిబుల్, whereas liophobic salts are irreversible. What does it mean? When the solvent and solute, that is dispersed phase and dispersion medium, are separated by evaporation, after that if you add the dispersion phase to the dispersion medium we can get liophilic salt. But liophobic salt will not be get by adding the dispersion phase or dispersion medium. That's why they are irreversible. This point we discussed earlier. Liophilic salts are much stable than the liophobic salt. Liophobic salts are comparatively less stable. These are more stable, these are less stable. More stable due to the affinity between the solvent and solute. There is a less affinity between the solvent and solute. That's why they are less stable when compared to the liophilic salts. Liophilic salts are much hydrated. They are more solvated. They attract the solvent molecules. That's why they are more. If they are more hydrated, they are more stable. Whereas in liophobic salts are less hydrated. There is a small quantity of solvent molecules around the dispersed phase. The example for the liophilic salts are starch, protein, water. So many examples are there: gum salts, albumin, proteins, starch, cellulose. These are all comes under the liophilic salts. Liophobic salts are gold salt, arsenic sulfide, ferric hydroxide, and aluminum hydroxide. These are liophobic salts. These are the main difference between the liophilic and liophobic salts. మనము విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకం ఆధారంగా కొల్లాయిడల్ వర్గీకరణ లోపల లియోఫిలిక్ సాల్ట్కి లియోఫోబిక్ సాల్ట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలని చూసే క్రమం లోపల లియోఫిలిక్ సాల్ట్స్ అనేవి రివర్సిబుల్ సాల్ట్స్. అంటే రివర్సిబుల్ సాల్ట్స్ అంటే ఏంటి? అందులో ఉన్నటువంటి విక్షేపణ యానకాన్ని వేరు చేసినట్టు లేదా విక్షేపణ ప్రావస్థను వేరు చేసి తిరిగి మళ్ళా ఆ విక్షేపణ యానకాన్ని కానీ విక్షిప్త ప్రావస్థను కానీ కలిపినట్టయితే మరి ఆ సాల్ని తిరిగి వేరు చేయవచ్చు. ఉదాహరణకి
స్టార్చ్ని నీటిలో కరిగించినప్పుడు స్టార్చ్ ద్రావణం ఏర్పడుతుంది. ఆ ద్రావణాన్ని బాష్పీకరణం చెందినప్పుడు అందులో ఉన్న నీరు ఆవిరైపోతుంది. ఆవిరైపోయి నీరు మాత్రమే మిగులుతుంది. స్టార్చ్ మాత్రమే మిగులుతుంది. స్టార్చ్కి తిరిగి నీటిని కలిపినప్పుడు స్టార్చ్ కొలాయిడల్ ద్రావణం అనేది ఏర్పడుతుంది. అలా తయారు చేయగలిగే వాటిని రివర్సిబుల్ కొలాయిడల్ సాల్ట్స్ అంటారు. లియోఫిలిక్ సాల్ట్ అనేది రివర్సిబుల్ కొలాయిడల్ సాల్ట్. అలా లియోఫిలిక్ కొలాయిడల్ సాల్ట్స్ అనేవి రివర్సిబుల్ కాదు. అంటే ఒకసారి విక్షిప్త ప్రావస్థను కానీ విక్షేపణ యానకాన్ని కానీ తిరిగి తొలగించినప్పుడు, తిరిగి కలిపినప్పుడు వాటిని లియోఫోబిక్ సాల్ట్ తయారు చేయలేము. లియోఫిలిక్ సాల్ట్స్ అనేవి చాలా స్థిరమైనవి. ఎందుకు స్థిరమైనవి అంటే అక్కడ విక్షిప్త ప్రావస్థకు విక్షేపణ యానకానికి మధ్య ఆపేక్ష అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలకు మధ్య ప్రేమానురాగాలు ఎక్కువగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ కుటుంబం? ఆనందంగా ఎక్కువ కాలం స్థిరంగా ఉంటుంది. అదే ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు కూడా మధ్య గొడవలతో కుటుంబం అనేది అంతా హ్యాపీగా ఉండదు. అలాంటిది లియోఫోబిక్ ఫ్యామిలీ, వాటి మధ్య అపేక్ష ఎక్కువగా ఉంటుంది లియోఫిలిక్ ఫ్యామిలీ. అయితే లియోఫిలిక్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్కి ఉదాహరణగా స్టార్చ్ పిండి ద్రావణాన్ని ప్రోటీన్లు నీటిలో కరిగినప్పుడు ఏర్పడే సాల్లు లియోఫిలిక్ సాల్ కిందకి వస్తాయి. లియోఫిలిక్ సాల్ లోపల మెటల్ సాల్స్, గోల్డ్, సిల్వర్ సాల్, ఇవి అదేవిధంగా ఆర్సెనిక్ సల్ఫైడ్, ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇవన్నీ కూడా లియోఫోబిక్ సాల్ట్స్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ కొలాయిడల్ వర్గీకరణ లోపల కొలాయిడల్ కణాల యొక్క ఆధారంగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. కొలాయిడల్ కణాల యొక్క స్వభావం ఆధారంగా వీటిని 3వ రకం వర్గీకరణ చేశారు. వాటిలో కొలాయిడల్ ద్రావణాలని కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ on the basis of the particle size of the colloidal solution. The third type of classification is macromolecules, multimolecular colloidal solutions, macromolecular colloidal solutions, and micelles. In this chapter, micelles we call it as a associated colloids. Multimolecular, macromolecular, and associated colloids. These are 3 types of classification on the basis of the assimilation of the colloidal particles. We study in this chapter we study the associated colloids. Associated colloids also called a micelles. Micelle is a loosely bound aggregation of several number of atoms or ions or molecules forming a colloidal particle. These are also known as the associated colloids. In the associated colloids, colloidal molecules or ions or atoms, they combine together to form a group of molecules. The group is called associated. The group of colloids is called associated group. The solution is called associated colloidal solution. They are also called a micelles. In the micelle, in associated colloids, there are 10 to 100 molecules combined together to form a group. That group is micelle. The formation of micelle takes place only above particular temperature. Below particular temperature, the formation of associated colloid is not possible. The temperature above which colloidal formation is possible is called Kraft temperature. The temperature is called Kraft temperature. The concentration of the molecules also very important formation of the associated molecule. Above the particular concentration only, association of molecules takes place. The
concentration is called critical missile concentration. Critical missile concentration. These are the colloidal particles. The colloidal lyophilic colloidal particles. Lyophilic solutions easily forms the associated molecules. They are associated. These are dissociated. They are separated here. They are combined together to form a associated molecule. This group we call it a micelle. This is a micelle. We go to next slide. How the micelle is formed? Micelles are easily formed by soaps and detergents. Micelle is formed by assembly of amphiphilic molecules. What is meant by amphiphilic molecules? They contain both hydrophilic and hydrophobic region. For example, soaps are formed by soaps are chemically known as the sodium salts of fatty acids. Sodium salts of fatty acids. For example, sodium stearate. Sodium stearate is a part of the soap. C17H35 COO This sodium stearate is present in the soap formation, which is a fatty sodium salt of fatty acid. This sodium stearate ionized as stearate ion and sodium ion on dissolving water. This stearate ion forms micelle. So forms a micelle. This stearate ion has hydrocarbon part and the polar part, polar region. This polar region, this is polar region. This polar region is called hydrophilic region, or we call it a head. This region is called tail, or non-polar region, or hydrophilic region. This is the structure of the sodium stearate. Sodium stearate is a soap. In sodium stearate, this is stearate ion. Stearate ion has two ends. That's why it is a amphiphilic molecule. Amphi means two. That is hydrophilic head and hydrophobic tail. Hydrophilic polar region, hydrophobic non-polar region. Hydrophobic non-polar region. This is an example for the micelle. Micelles are formed in aqueous solution where the polar region faces the outside the surface of the micelle. This is the polar region. CO minus carboxylic group is polar region. This hydrocarbon region is non-polar region. Non-polar region is in the inside of the micelle. Polar region, CO minus carboxylic ion is outside the micelle. These stearate ions combine together 100 to 200 sodium stearate ions combine together to form a group of molecule. This is a group of associated molecule. We call it a sodium stearate micelle. Sodium stearate micelle. Next slide. The next one is cleansing action of soap and detergent. Detergents are sodium sulfate of fatty acid sulfonates. Fatty acid sulfonates. How detergent and soaps clean the cloth.
The water-loving hydrophobic part of the soap molecule points outward. This is the hydrophilic part of the sodium stearate ion. It is points outward, forming a outer surface of the micelle. This is the hydrophobic part of the sodium stearate ion, that is the soap. The oil-loving hydrophobic part group together on the inside, where they don't come into the contact with the water. This hydrophobic part do not contact with the water. Only hydrophilic part is contact with the water. If there is a grease stain is there on our cloth, how it is removed by the soap or detergent? This is a grease stain. When we dip in the soap solution or in a detergent solution, soap solution forms micelle around the dust particle, like grease forms a micelle around the grease. This hydrocarbon part hydrophobic part of the stearate ion penetrate into the grease. Hydrophilic part of the stearate ion outside the grease. This hydrophobic part absorbs the grease. When we soak this cloth in a water, the grease removed from the surface of the cloth. This is the cleansing action of soap. Either it is a soap or a detergent. ఒక వస్త్రం పైన ఉన్నటువంటి గ్రీజు మార్కులు కానీ ఇతర ధూళిని కానీ సబ్బు లేదా డిటర్జెంట్లు ఏ విధంగా శుభ్రం చేస్తాయి? సబ్బు అనేది ఫ్యాటీ ఆమ్లం యొక్క సోడియం లవణం అని ఇంతకుముందు చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ డిటర్జెంట్ అనేది కూడా ఫ్యాటీ ఆమ్లం యొక్క సోడియం సల్ఫోనేట్. అయితే ఈ సబ్బు లేదా డిటర్జెంట్ వస్త్రాలపై ఉన్నటువంటి మరకల్ని ఏ విధంగా తొలగిస్తాయి అని చూస్తే, మిసెల్ ఏర్పడేటప్పుడు, మిసెల్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ అయాన్స్, అయాన్ల యొక్క కొలైడల్ కణాల యొక్క సమూహమే మిసెల్. మిసెల్ ఏర్పడేటప్పుడు సోడియం స్టేరేట్ అయాన్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోఫిలిక్ భాగము మిసెల్ వెలుపల భాగంలో ఉంటుంది. హైడ్రోఫోబిక్ భాగం అయినటువంటి హైడ్రోకార్బన్ భాగము మిసెల్ లోపల భాగంలో ఉంటుంది, కోర్ భాగంలో ఉంటుంది. అయితే ఒక వస్త్రం పైన గ్రీజు మరకలు లేదా ఇతర మలినాలు ఉన్నప్పుడు ఆ వస్త్రానికి సబ్బు ద్రావణాన్ని కానీ డిటర్జెంట్ ద్రావణాన్ని కానీ కలిపినప్పుడు ఆ సబ్బు ద్రావణము పిఎంసి క్రిటికల్ మిసెల్ కాన్సంట్రేషన్ వద్ద ఏమవుతుంది? సబ్బు ద్రావణం యొక్క కణాలు, సోడియం స్టేరేట్ కణాలు సమూహం లాగా ఏర్పడతాయి, అంటే మిసెల్ ఏర్పరుస్తాయి. దేని చుట్టూరు? మలినమైనటువంటి గ్రీజ్ చుట్టూ మిసెల్ ఏర్పరుస్తాయి. ఈ హైడ్రోకార్బన్ భాగమైనటువంటి ఈ టైల్ నాన్ పోలార్ రీజియన్ గ్రీజ్ లోపలికి చొచ్చుకొని పోయి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. గ్రీజ్ అనేది కూడా హైడ్రోకార్బన్ పార్ట్, లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్. గ్రీజు ఈ హైడ్రోకార్బన్ భాగంలో కలిగి ఉంటుంది. ఈ వస్త్రాన్ని మనం నీటిలో ముంచినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ హైడ్రోఫిలిక్ భాగము నీటిలోకి ప్రవేశించుతుంది. నీటిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఒకేసారిగా గ్రీజ్ అనేది వస్త్రం నుంచి నీటిలోకి రావడం జరుగుతుంది. ఇది మిసైల్ సబ్బు లేదా డిటర్జెంట్లు ఏర్పరిచేటువంటి, శుద్ధి చేసేటువంటి వస్త్రాన్ని శుభ్ర ప్రక్రియ.